Selamat malam semuanya. Um, Thank you very much for joining today's session. Saya Yunis, founder dari Bisal.id, dan malam hari ini kita sudah ada dua narasumber kita, yaitu Miss Tasha dari Think in English. Miss Tasha mungkin bisa say hi. Hi, my name is Tasha. Hello Tasha, thank you for being here with us tonight. Dan kita juga ada Miss Utari dari Mula Study. Hai Miss Utari. Hello, hi everyone. Yeah, so tonight is very interesting and exciting for all of us karena di sini kita akan bahas tentang gimana sih persiapan dan sepak terjangnya kita kalau mau ke luar negeri kuliah ya, baik dari program beasiswa ataupun dari jalur mandiri seperti itu. Jadi menariknya adalah dua narasumber kita malam hari ini udah menjalani masing-masing yang berbeda nih. Jadi kita bisa lihat perspektif dari dua orang narasumber yang sudah menjalani proses beasiswa, lebih spesifiknya LPDP, dan juga dari proses mandiri dari Miss Utari seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya di dalam pembahasan malam hari ini ada pertanyaan, boleh langsung raise hand aja. Dan nanti boleh langsung ditanyakan pertanyaannya. Jadi kita santai aja ya webinarnya. Nah, the first 20 minutes, jadi 15-20 menit ke depan, kita akan ngobrol dulu dengan kedua narasumber kita malam hari ini. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan sharing session oleh Coach Utari. Dan setelah itu akan ada sharing session juga tentang IELTS dari Miss Tasha dari Think in English. Oke, dan nanti kita closing dan foto bersama seperti biasa. Okay, all right. So, without further ado, we're gonna just start with Think in English. We have Miss Tasha here. Hi, Miss Tasha. Hello, Yunis. Hi, guys. Hi. How are you? I'm good, thank you. I hope everyone is here having a wonderful Saturday. Uh-huh. And we also have Miss Utari here as our speaker. Halo Kak Yunis, halo everyone, halo Kak. Hi. So, yes. Okay, great. Nah, so I'm actually quite confused ya. Should we speak in Indonesian or should we speak in English? Tapi boleh nggak sih aku lihat dulu dari peserta yang ada di room ini. Kita boleh, sorry guys, I was kicked out of my own internet connection. Can you guys hear me now? Yeah? Okay. All right, cool. If I speak in full English, is everyone okay with that? Participants, if we're okay, you can put your thumb up. You can also see this as practice, yeah, before you go abroad to study. Okay, all right, cool. So we're gonna do that. Okay, so tonight we're going to hear the experiences and also definitely the strategies, tips and tricks to go abroad to study from both of our speakers tonight, Miss Sasha and Miss Utari. But before I give some questions that can represent the questions that maybe our participants here are asking tonight, can you both please introduce yourselves first? Maybe we can start from Miss Tasha. All right, hello guys. Thank you, Kak Yunis and Kak Utari, for this experience and opportunity. My name is Tasha. I am the founder of Think in English. I studied abroad back in 2019 in the UK. I took TEFL for teaching English as a foreign language. And then I went back to Indonesia the next year in 2020. I continued teaching IELTS for 1 year, and then pandemic hits. The pandemic hits for 2000. Yeah, So I quit teaching on site and then moved online. And then ever since that, I started Think in English. So it's been 3 years building Think in English ever since COVID happened. So COVID is a blessing in disguise. Without it happening, I would never start Think in English. And okay, yeah, we have helped a lot of people
reach their study abroad, that reach their target score to study abroad. Amazing. And today we definitely are going to help more people through this webinar, yeah? Okay, cool. All right. So before we continue the discussion, can we also hear from Ms. Utari? Of course. Hello, everyone. My name is Utari. So I'm basically from Bali. And then I had the opportunity to study abroad in Australia back in 2017, so almost 10 years ago. So I did my bachelor degree, Bachelor of Commerce from Edith Cowan University. And then I lived, studied, and worked in Australia for about 6 years. And then just 3 years ago, I moved back home. And then the past 3 years, I've had the experience of, being in the international education, especially Australian education. And then last year, I finally had the courage to start Mula Study. So now I'm building Mula Study in the hope that I can help Indonesian students to study abroad, especially in Australia and also New Zealand. Yeah, so to clarify, so Mula Study is a students agency, is it? Yes. So basically, it's an education agency. Education agency for study abroad. Yes, that's right. Okay, cool. Yeah. So before we go on the strategies or like tips and tricks, or basically what are needed for someone who want to go abroad to study, maybe we can talk about your experiences first. Like, when did you guys know when you want to go abroad to study? Like, what was the thinking process when you decided, like, okay, I want to pursue a degree in this country, in this university? Can you walk us through how you came to that decision and eventually did something about it? I think I should start because Tari is not here. All right. Okay. For me, I've always wanted to study abroad or maybe work abroad. So right after my graduation, I started looking for opportunities to study abroad. I looked for scholarships. At that time, when in 2016, there was only two available, Chevening and LPDP, to study in the UK. I never considered any other country. I just want to study in the UK. So the two options that I have. I know it's very limited, but I don't want to go anywhere else. Okay, that is very interesting because I also know a lot of scholarship hunters, right? And they basically apply to any scholarship and then see which one actually sticks, right? And I would like to know from your perspective as well, is that something that you would actually suggest people do? For me, I think that's the safest option, to as many scholarship as you can. But it requires a lot of preparation because one scholarship requirement may not be the same with others, and selections can be a lot different. So you do have to put a lot of energy into the preparation itself. We're not sure which country that might work, but if you're that sure like I was, I don't want to go to the USA, so I eliminate Fulbright. I don't want to study in Australia. I eliminate IIS, AAS, so that limits myself to very specific scholarship, and that way I can prepare much. I can be much more prepared, I think, because I only have options. Okay, all right. Very interesting because with Tasha's experience, she was very clear from the very beginning, only UK, and then it actually narrowed down the options and then just focus on those. What about you, Utari? Because your experience is different because you did fund your own
study, right? If I'm not mistaken, and you chose Australia. Was it also something that you figured out early on, or did you come to that conclusion of choosing Australia as your destination after you did some research about it? Yeah, basically it was not my idea to study abroad because I was only like 16 years old at that time. Mhm. And then my parents were like trying to figure out, what to do next, for me. Mhm. And as a high school student, I don't think, like I didn't know what I wanted to do. So my Mhm. parents were like, "Do you want to study abroad?" And that idea was very strange because I never imagined that I would study overseas. Okay. So my parents were like, "Yeah, maybe you can try to study abroad. Australia is closest to Indonesia, and I Okay. chose Perth because it's definitely the closest one to Bali. It's only like 3.5 hours away, and Mhm. there's no time difference as well. Oh, okay. Yeah. So yeah, basically, that's how it happened. Like I hadn't done any research Mhm. for that. So after my parents asked me that question, then after that I started researching more about studying in Australia. Mm. So if it weren't because of my parents, I don't think I would study in Australia. Ah, okay. This is very interesting because it's quite different, right? For Utari, it's like the family prepared for that, parents suggested that, and then you went through with it. Meanwhile, for Tasha, it was your master's degree, right? So your bachelor's degree was in Indonesia, and you did the research by yourself. Okay, all right. And how was your journey in applying for the universities and also for the scholarship for Tasha? It's interesting that Utari said your parents decided that you have to study abroad. For me, it was all my decision. I actually did not tell my parents that I am applying for scholarship until I got into the interview part, and then because they never want me to go to go far away from them, right? So the preparation was pretty much I had to do it all myself, all by myself. I did not tell a single soul unless Mm-hmm. I really have to tell them that I'm going. So I did a lot of research in terms of how to apply for the scholarship first, and then apply cities all by myself because everything was a secret. It was very hard at that time in 2016. Not a lot of people are very open about their experience. Like nowadays, there's no reels, for example. So I had to research everything from blogs. Mm. Then even that was also written not recently. So I do have to find people on Instagram who are currently studying abroad, and I reach out via DM and ask them how is living in the UK, for example. What is the cost of living? Can you give me a breakdown? And they're very nice. Indonesians who live abroad, I think, are the nicest people. So they help with a lot of references about locations to choose, about where would you accommodations. Even when I did not have the scholarship yet, they give me also warnings, like, okay, so in this area, this is not safe, this one is safe. So I was like, wow, they're kindest, nicest people. And I did not have an agent to help me, so I had to do it all by myself. But I do have some friends who are using agents, and at that time I didn't know that they were free. Oh, Now, okay. yeah, I didn't know that they were free. I thought, like, if you could do it yourself, why would you pay for someone else to do it with you, to do it for you? And then my friend said, no, I didn't pay a It's single free. thing. It's free. And after Mhm. my friends told me that, I was like, sign me up then. And then I got
at the very end of my preparation, I got an agent to help me apply for the visa, and that's it. Mm. I wish I Mhm. had done Mhm. it sooner, so I would avoid this hassle. Mhm. Mhm. So is that something? Is that one of the examples of why you started Mula Study, Utari? Because there are a lot of documents that are required, and also research, and then especially for someone who has never lived abroad. I mean, even if we see something online, for example, it's okay, it's nice, it's on social media and whatnot, and then um, it's gonna be super different when we are actually there living as a foreigners, and then not knowing anyone there, for example. So is that like one of the reasons you started Mula? Yes, definitely, Kak Eunice. Because when you are preparing for studying abroad, there are a lot of documents that you need to, prepare. But Mm. aside from documents, I would say there are a lot of other preparations that you need as well. Um, it's actually funny because I'm completely the opposite of Kak Tasha. Mhm. From her experience, I can tell that she did her research very well. Like Mm. she DM'd someone Mm. in the UK, and then she, research from blogs, etc. But for me, I didn't do any research at all. I Mhm. just went straight to an education agent in Bali, and I just went to Mhm. one education agent. I didn't Mhm. even like go to a few agents to compare, right? Mhm. So I just went straight to one education agent, and then from there, they guided me, so they told me the kind of documents that I needed to prepare, Mhm. including files, financial statements, LOA, and all other things, right? Mhm. Mhm. And when I got there, I felt like I didn't have much guidance Mhm. in terms of how to adapt in Australia. Mm. Like, as someone who was fresh from high school, um, Yeah. I think you really need those things, how to adapt in a foreign country because you're Mhm. by yourself, you have no friends, no Mm. family. I wish I had done my research like Kak Tasha, but I didn't. Mhm. But yeah, that's actually why I started Mula Study because I didn't have that guidance, the emotional sides of it. I Mm. would like I didn't even know how to use public transport. Didn't even know how the academics work there. Didn't even know Yeah. that actually we would just go to school just for like 2 to 3 days a week. I didn't even know that. So yeah, there were a lot of learning process in the beginning, Mm. but yeah, that's basically how I started Mula Study. So Mhm. hopefully I can help more Indonesian students to adapt and settle in Australia better. Yeah, yeah, definitely. We will talk more about that, and then we will also listen to the presentation by Utari from Mula Study. Last question before we go to another presentation as well. To you, Tasha, because you have helped most people on IELTS, right? So that is definitely one of the requirements, one of the key requirements actually for us who are from Southeast Asia, someone who is not from an English speaking country, right? How prepared or how knowledgeable, based on your experience with your past students, how knowledgeable are they in terms of knowing what to prepare to go abroad? Okay, so people came to us with they have different backgrounds. For example, we do have people who are asking about IELTS preparation while they're still at um what is it, junior high school, and Mm. that was the youngest, and Mm. we were pretty shocked that a lot of people, young people nowadays, are Mm. going planning to start their life
to start their life abroad really soon, and they come without experience at all about IELTS. They do have an different English background, English level background as well. Yeah, it's a mixed level, but in terms of IELTS preparation, we always want them to know that it's not something that you can prepare in just a month. It takes years, especially if you're at the very beginner level of English. If you want to study abroad, you need to be comfortable with English. If you're not comfortable with English right now, you never use it in your life. So it takes longer for you. It's not going to happen in just 1 month or less. So you have to educate people coming to us asking about, can you give us guarantee to reach certain band score, band 7, for example? We would say, cannot guarantee anything. And if you know someone who can give you guarantee, then that's a red flag. I keep telling this to people because, no one can guarantee that for you. You know? So I'm gonna read something here from the Cambridge. Reach C1 or advanced language level typically requires 700 to 1,000 guided learning hours from a complete beginners. So how long can you? How long is 10,000? 1,000 hour? I want to yourself. That's guided teaching, yeah. So if you want to study abroad, you need to live with English as well, not just teaching, but also you need to live with it. Yeah. I think that is something that a lot of people either have misconception about or they misinterpret, because I think in Indonesia, for example, if we want to be admitted to a certain university in Indonesia, for example, there is this SBMPTN, I think is that is called. So people actually sign up to a bimbel to practice that, and then they take the test, right? I am under the impression that most people who don't really know what IELTS is think that way. So they think IELTS is like entrance test or admission test for a school, but it's not. It's definitely not that. And then it's actually English proficiency test, right? Because before you actually go abroad and live there, plus living an academic life there, you will have to make sure that English is part of your life first, right? Yeah. Cool. And that is why tonight, Miss Tasha and also Miss Utari are going to share with us what they offer to help everyone here. And also maybe you have friends or family out there that don't have time to join us today. We're going to upload this recording to our YouTube channels. You will see it on our in our WhatsApp group, so you can share this with them as well. So I'm going to start from Mula Study first. Are you ready to present? Yes. Okay, I'll share my screen, yeah? Yes, perfect. Okay, that's good. Okay. Hi, everyone. Hello again. So we are basically Mula Study. We help Indonesian students to study abroad, especially in Australia and New Zealand. So we believe that every Indonesian student deserves the same chance to study abroad. And our mission is very simple, to walk with you from the very first step until you achieve your dream. Okay, and then I will just do a little introduction again. Basically, I graduated from Edith Cowan University. I completed my Bachelor of Commerce, and then I stayed in Australia for 6 years. And I also worked in the international education sector for 3 years. And now I'm building Mula Study. Okay, and then basically what I hope from building Mula Study is to help Indonesian students to give them guidance about that is more personalized,
realistic, and sustainable. Okay, I actually made the presentation both in Bahasa and in English. So maybe I'll present in both Bahasa and English, yeah, Kak Yunis, that's okay. Yes, So- whatever you're comfortable with, no problem. So basically, since starting Mula study, and also because I had the experience in the international education sector for the last 3 years, I get these questions a lot. Like, they want to study abroad, but they don't know where to start. Most of them, they were like, aku nggak bisa bahasa Inggris, aku takut bahasa Inggris, aku takut IELTS, dan lain-lain. Jadi di webinar malam ini aku pengen breakdown beberapa step yang teman-teman bisa lakuin supaya preparation study abroad ini nggak terlalu overwhelming. Karena aku tahu banget sih study abroad preparation ini benar-benar overwhelming dan makan waktu yang cukup panjang. Jadi nggak bisa cepat, nggak bisa instan. Oke, study abroad preparation. Di sini aku udah breakdown ke 8 steps. Yang pertama itu tentuin tujuan kalian dulu sebelum ke luar negeri. Gitu. Apa sih tujuan kalian ke luar negeri? Apakah untuk global exposure, apakah untuk upgrade career, atau mungkin mau migrasi ke negara tersebut, menetap di sana. Terus yang kedua, setelah kalian tahu tujuan kalian, pilih negara yang sesuai dengan tujuan kalian, sesuai dengan budget kalian, dan juga rencana masa depan kalian. Karena itu penting banget. Terus yang ketiga, persiapan akademik. Yang keempat, persiapan bahasa Inggris seperti IELTS, PTE, atau TOEFL. Lalu bisa rencanakan finansial, and then prepare documents and application. Terus persiapan keberangkatan, dan yang terakhir persiapan mental, which is, I would say, one of the most important things, persiapan mental. Oke, step yang pertama, tentuin tujuan kalian. Seperti yang aku bilang tadi, apa sih tujuan kalian? Jangan cuma ikut-ikutan teman gitu ya. Dan sekarang juga kan banyak banget konten di sosmed itu, rasanya tinggal di luar negeri itu enak banget gitu. Semuanya serba gampang, semuanya serba indah. Cuman pengalaman aku yang 6 tahun di Australia, it's not always like that. Banyak banget hal-hal yang I would say we sacrifice a lot of things untuk ada di luar sana. Seperti kita sendirian di sana, kita harus mandiri, we're so far away from our family. Terus ada finansial juga yang harus kita rencanakan matang-matang, dan sebagainya. Jadi kuliah ke luar negeri itu jangan cuma asal ikutan teman aja, tapi harus tahu tujuan kalian dulu. Oke, setelah itu kalian bisa tentuin negara yang sesuai dengan tujuan kalian, budget kalian, dan juga rencana masa depan kalian. Di sini aku buatin comparison between Australia and New Zealand. I will just read a few things. Jadi di Australia, pilihan kampusnya, I would say lebih banyak universitas dan pilihan jurusan, sedangkan di New Zealand itu lebih sedikit, tapi kualitasnya tetap sama. Ukuran negara dan kota, di Australia kotanya cenderung lebih besar dan lebih ramai, sedangkan di New Zealand lebih kecil tapi lebih tenang. Terus dari segi biaya hidup, umumnya lebih mahal di kota-kota besar seperti Sydney dan Melbourne, sedangkan di New Zealand lebih terjangkau di banyak kota. Terus juga ada post-study work visa, di Australia itu kalian bisa kerja setelah graduate, kisaran 2-5 tahun, tergantung level studi dan juga lokasi kalian. Sedangkan di New Zealand itu up to 3 years untuk program yang memenuhi syarat. Jadi gitu sih. Tujuan kalian, budget, dan rencana masa depan itu tentuin negara mana yang kalian akan pilih. Terus step yang kedua itu persiapan akademik. Cek akademik kalian seperti ijazah, nilai akademik atau akademik transcript, terus
persyaratan kampus yang kalian akan tuju, dan juga jurusan yang sesuai. Another thing, nggak semua jurusan atau kampus itu membutuhkan IPK yang tinggi atau pengalaman kerja yang panjang, jadi jangan terlalu worry atau terlalu takut tentang IPK aku kecil kah, atau aku nggak punya work experience, dan lain-lain. Terus yang keempat, ada persiapan bahasa Inggris. Biasanya yang diperlukan itu IELTS, PTE, atau TOEFL, jadi tergantung institusinya. Biasanya ada institusi yang cuma terima IELTS aja, atau ada juga institusi yang terima ketiganya, IELTS, PTE, atau TOEFL. Tips dari aku, mulai lebih awal, jangan sampai nunggu mepet deadline intake kampusnya. Terus juga menurut aku persiapan bahasa Inggris ini, anggap ini sebagai investasi, bukan hambatan. Dan prepare sedini mungkin. In my case, waktu itu aku kelas 3 SMA awal, udah prepare bahasa Inggris. Jadi aku ada sekitar setahun untuk prepare bahasa Inggris dan juga IELTS. Sampai akhirnya mencapai skor yang dibutuhkan. Terus yang kelima ada persiapan finansial. Jadi komponen biayanya umumnya ada tuition fee, terus living cost, student visa, asuransi, dan tiket pesawat. Ini masih biaya komponen biaya pada umumnya ya, belum yang lain-lain seperti nanti ada IELTS test, IELTS preparation class juga, dan lain-lain. Terus step 6 dan 7, dokumen aplikasi dan persiapan keberangkatan. Dokumen umum itu seperti paspor, ijazah, transkrip, CV, IELTS, PTE. Terus sebelum berangkat, pastiin kamu udah ada student visanya, akomodasi, tiket, asuransi, dan you can pack. Terus yang terakhir, yang menurut aku nggak kalah penting, itu persiapan mental, yang aku sendiri nggak begitu prepare dulu, dan hopefully student-student selanjutnya itu punya awareness ini. Karena menurut aku persiapan mental itu sepenting itu. Jadi persiapin diri, seperti Kak Tasya, research dulu gimana studi di luar negeri, research budaya dan kehidupan di negara tujuan. Misalnya alumni atau mahasiswa yang sudah lebih dulu berangkat, ikut pre-departure training atau briefing, bangun networking sebelum keberangkatan, dan juga beri waktu pada diri sendiri untuk beradaptasi. Oke, kalau ini study requirements for Australia, ini dokumen-dokumen yang diperluin kalau kalian mau kuliah ke Australia. Yang pertama ada latest education certificate, itu bisa berupa your diploma certificate or high school atau bachelor's degree, and then ada academic transcript, terus IELTS, TOEFL atau PTE, and then your ID, kayak passport, birth certificate, or national ID, and then genuine student statement. Ini penting banget. Genuine student statement ini yang bakal menentukan kalian bisa lolos student visa Australia atau enggak. Karena pemerintah di Australia bakal assess seberapa genuine kalian untuk studi ke sana. Gitu. Because the last few years, I think banyak banget students yang ke Australia itu hanya untuk kerja. Gitu. Jadi nggak genuine mau belajar, tapi malah cuma mau kerja. Jadi makanya kenapa genuine student statement itu benar-benar penting. Jadi kalian harus memposisikan diri kalian kalau kalian emang benar-benar genuine belajar ke Australia. Terus ada juga overseas student health cover atau asuransi kesehatan. Terus juga proof of financial capacity, bisa berupa bank statements atau deposito. Dan yang terakhir ada confirmation of enrollment dari institusinya. Nah, ini aku udah buatin timeline ideal sebelum kalian bisa berangkat ke luar negeri. 12 bulan sebelumnya kalian bisa riset negara atau tujuan, and then 9 bulan bisa start preparing IELTS atau PTE, bahkan lebih awal, I would say 12 bulan sebelum berangkat bisa juga prepare IELTS.
Terus 6 bulan udah apply kampus, and then 3 bulan apply visa, dan 1 bulan sebelumnya udah cari-cari akomodasi dan pre-departure. Terus consultation di Mula Study itu gimana sih? Jadi basically kita offer free consultation online or in person if you are based in Bali. Kita bakal discuss tentang academic background, terus juga work experience dan study abroad goals kalian. And then setelah itu kita bakal assess your profile, jadi kita bakal review education history kalian, English level, work experience, dan career objectives. To make sure jurusan yang kalian mau ambil itu sesuai atau ada benang merahnya dengan education background kalian dan juga work experience kalian selama ini. Terus setelah itu baru kita bisa buat personalized study plan, termasuk recommending courses, institutions, dan timelines. Setelah itu kita bisa bantu application and document guidance. We guide you step by step in preparing your application documents. Oke, selain itu di Mula Study kita juga ada scholarship mentoring program untuk LPDP, Australia Awards, dan Manaki New Zealand Scholarship. Basically semua mentoring beasiswa ini kalian bakal dibimbing oleh mentor-mentor yang memang alumni dari beasiswa tersebut. Jadi mentor-mentornya emang udah berpengalaman membimbing ratusan menti dan juga memang mentors yang punya pengalaman di beasiswa tersebut. Jadi di mentoring program Mula Study, we can help you with your essay, your CV, your motivation letter. Terus juga kita bisa bantu di mock interview simulation, profile eligibility assessment, and career study planning. So yeah, that's basically it about Mula Study. Kalau ada yang mau tanya, boleh, silahkan. Oke, aku udah ada beberapa pertanyaan sebenarnya. Tapi sebelum aku yang nanya, mungkin aku mau kasih kesempatan untuk para peserta juga yang ada di sini. Boleh langsung kasih pertanyaannya, atau kalau misalnya ada yang mau sharing sedikit juga proses kamu sekarang udah sampai mana sih dalam mengejar studi ke luar negeri, atau apakah ada yang spesifik nih memang mau ke Australia dan juga New Zealand. Boleh aku kasih satu kesempatan untuk pertanyaan? Is there any? Kalau ada boleh langsung raise hand aja ya, nanti boleh langsung nyalain audionya dan juga kameranya untuk nanya ke Miss Utari. One question before we move on to the next question and also to Tasha. Tadi yang aku lihat adalah proses konsultasinya itu cukup lengkap ya, mulai dari riset awal sampai ke persiapan sebelum berangkat, bahkan persiapan mentalnya nih. Nah, is there a cost for that? Kayaknya itu cukup penting ya. Kalau ada biayanya berapa kira-kira? Seperti yang Kak Tasya bilang tadi, sebenarnya education agency itu nggak ada biaya apa-apa untuk bantu study abroad preparation gitu. Jadi at the moment nggak ada biaya apapun, and then consultation-nya juga free. Oke. Oke, amazing. Nah, kalau misalnya ada yang mau langsung konsultasi nih, apa yang harus dilakukan? Bisa reach out kita lewat WhatsApp sih, Kak, biar langsung kita buatin jadwal konsultasi. Oke. Alright, cool. Adakah pertanyaan untuk Utari? Mungkin ada yang planning ke Australia? Ada yang planning ke Australia atau ke New Zealand? Mungkin sedikit ini ya, perbandingan harga gitu. Cost of living kan tadi kata Utari di Australia sedikit lebih tinggi ya daripada New Zealand. Bisa nggak kasih kita gambaran? Contohnya kalau kita ke coffee shop untuk beli kopi 1 cup, mungkin di kota kita masing-masing kita tahu ya berapa harganya kalau kita ke coffee shop gitu ya. Kalau di Australia dan New Zealand tuh kira-kira berapa? Kalau perbandingan spesifik kopi, kayaknya aku
kurang begitu tahu sih Kak ya. Tapi kalau untuk tuition fee, I would say lebih terjangkau dari Australia. Kalau Australia setahunnya bisa 300 juta setahun for a bachelor degree, tapi di New Zealand bisa kurang dari itu. Oh, oke. Tapi kalau untuk dari currency exchange lebih kurang sama nggak sih Australian dollar sama New Zealand dollar? Australia lebih tinggi sih, I would say, ya. Hmm. Apalagi Oke. sekarang dolarnya lagi naik kan, AUD Oke. especially. Ya. Alright, adakah pertanyaan? Kalau tidak, kita akan move on ke Think in English, di mana kita akan bahas lebih spesifik tentang persiapan bahasa Inggrisnya ya. Kalau Think in English lebih spesifik ke IELTS. Tadi Utari juga udah sebut juga bahwa salah satu requirement untuk kita mendaftarkan diri, baik melalui beasiswa atau enggak untuk ke luar negeri itu adalah IELTS-nya, tapi tidak tertutup kemungkinan juga untuk dibutuhkan nilai TOEFL atau PTE. Jadi kalau bagi teman-teman ada yang belum familiar tentang PTE, tentang TOEFL, sebenarnya itu jadi opsi tergantung ke persyaratan dari universitas atau program beasiswa yang kamu mau ikuti gitu kan. Jadi itu yang salah satu hal yang kamu harus tahu dulu, universitasnya minta apa nih, IELTS kah, TOEFL kah, PTE kah gitu kan. Ada bahkan universitas yang tidak minta proficiency test tertentu, tapi sampai sana harus foundation dulu English 1 tahun gitu kan. Jadi hal itu yang menjadi salah satu yang harus kita ketahui dulu sebelum kita memutuskan, oke, aku mau ke negara ini, mau ke universitas ini, ambil jurusan ini gitu. Yang mana juga menjadi bagian dari bantuan konsultasi dari Mulas tadi untuk membantu teman-teman yang di sini untuk menentukan mau ambil yang mana gitu ya. Okay, cool. Thank you very much for the presentation, Utari. Of course, teman-teman yang di sini udah tergabung di grup WhatsApp kita, boleh nanti langsung connect juga dengan Utari, dan juga boleh mungkin langsung didaftarkan nih, dijadwalkan sesi konsultasinya, ya. Okay, and now we have Tasha that is going to explain to us apa sih IELTS itu. Kok ribet banget sih mau kuliah ke luar negeri aja bahasa Inggris, kan padahal kita udah belajar bahasa Inggris tuh dari sekolah gitu kan. Di sekolah kita tuh udah dapat pelajaran bahasa Inggris, tapi IELTS tuh bedanya apa sih dengan bahasa Inggris? Kalau selama ini udah belajar bahasa Inggris, apakah persiapan IELTS akan lebih gampang dan lain sebagainya, dan apa sih IELTS itu? Nah, that is what we are going to learn from Tasha. Okay? Tasha, take it away. All right, thank you, Kak Yunis, and thank you for Kak Utari for that presentation. I wish I knew sooner that an agent can help us to go study abroad much more easier than having to do it all by yourself. Okay, so in terms for IELTS, okay, can you see my screen now? Belum ya? Okay. Ya, udah kelihatan. All right. So we call it IELTS consultation session because a lot of people have problems with IELTS. They do want to study abroad. Wait, bisa kelihatan ya screen-nya? Okay, wait. Kelihatan? Okay. Ya, kelihatan. Alright. If you want to study abroad, biasanya halangan terbesar orang itu adalah di the first locked door ya. Pintu pertama yang terkunci adalah bahasa Inggrisnya kurang untuk study ke luar negeri. Nah, salah satu kunci untuk membuka kesempatan itu, no matter where you want to study, adalah IELTS, TOEFL, or other proficiency test. Khusus untuk IELTS, problemsnya itu biasanya sih ya ada di di writing biasanya. But I want you to tell me what section makes you most feel like this? Apakah listening, reading, writing, atau speaking? In my experience, biasanya writing. Kalau mungkin if you can type in the Google Chat,
Ada nggak yang typing? Kenapa biasanya section mana yang paling susah? Writing and speaking, yes, oke. Okay. Ini balik lagi ke what Kak Yuni said. Berapa tahun sih kita belajar bahasa Inggris? Biasanya tuh kita belajarnya cuman grammar, vocabulary gitu-gitu aja ya. But we don't practice writing and speaking. Makanya bagian ini yang paling sulit di IELTS. Tiba-tiba bayangin aja we spend 12 years learning English at school, tapi nggak pernah banyak kesempatan untuk speaking, ya kan? Apalagi writing. Tiba-tiba pengen study abroad, ngeliatlah soal IELTS kayak gimana. Lah, gimana cara jawabnya nih? Gitu. And that's the problem for Indonesian people. Oke. Nah, jadi gimana caranya supaya writing itu mencapai band score 6.5? Biasanya 6.5 ya, to unlock the study abroad program. Tapi balik lagi ke the course that you want. Some courses do require higher IELTS, especially if you're dealing with people. Kayak misalnya teaching, kalau kamu mau jadi guru itu biasanya level IELTS-nya lebih tinggi dari yang lain kayak IT or economic, itu nggak setinggi teacher, doctor, lawyers, what else? Childminders kayak guru TK gitu-gitu. Itu butuh IELTS yang tinggi, 7 atau 7,5 ke atas. Oke. Okay? Nah, biasanya itu target skornya yang amannya 6,5. Tapi kalau bisa lebih, itu akan membuka lebih banyak peluang, of course. Nah, teman-teman, aku mau share voucher discounts untuk yang mau share webinar moments hari ini ataupun nanti nonton di YouTube. Boleh share di IG story, follow dan mention Thinking English, not kayak kelas tapi Mula Study, and also Bisalah. And we are going to give you the discount voucher for IELTS class di Thinking English. Nah, sebelum itu, teman-teman bisa belajar dulu dari webinar yang sekarang, apa aja sih common mistakes yang dilakukan orang-orang yang lagi persiapan IELTS sampai mereka tuh stuck di skor 5, gitu, susah naik ke 6,5. Yang pertama, ini khusus di listening and reading ya, banyak yang mikir bahwa IELTS itu tuh kita bisa pakai kata-kata sendiri gitu misinya. No, jadi we need to write exactly as you hear or exactly what you see. Jadi contohnya gini, kalau di transkripnya ini, di audionya itu kamu mendengar challenge gitu, or imagine that this is reading text. Kalau di teksnya tulisannya ini challenge, but then when you type your answer, you write it as challenging, that's the wrong answer. Jadi tolong hati-hati sekali, especially in listening, karena tidak bisa diulang. Listening itu cuma satu kali. Make sure you know exactly what the answer is. Apa yang kalian dengar itu yang kalian tulis. Nggak bisa diganti dengan style kamu sendiri. And then, kalau masalah kedua itu biasanya, ini seringnya di listening ya. Mereka teman-teman itu tuh kurang S. Kayak misalnya ini good interaction with the tutors harusnya kan pakai S tapi nggak pakai S gitu-gitu sih, itu yang bikin banyak kesalahan di sana, missing the S endings. Kenapa sih banyak salah di situ? Karena naturally in Indonesian we don't have the plural endings. Jadi telinga kita tuh kurang sensitif untuk menangkap plural endings when we listen for people who speak in English they talk. We don't really catch that. Jadi saranku adalah kalau kalian mau lebih hati-hati, lebih to train your ears to be more sensitive, I want you to surround yourself with English now. Oke, jadi bisa mulai dari the simple instead of other language. Coba nonton lebih banyak bahasa Inggris gitu. Netflix-nya bahasa Inggris, maybe watch podcast in English. What else ya?
itu loh, stand up comedy in English, that's going to help a lot. So find something you love, but do it in English. Okay, watch tutorial in English and do everything in English so that your ears are trained to pick up those subtle differences. Okay. Nah, selanjutnya adalah kita tuh bikin grammar mistakes, tapi nggak pernah paham how to fix it. Okay. Banyak orang yang bilang, nggak penting tahu, grammar itu nggak penting, asal kamu bisa ngomong, you're gonna be fine. Okay, but the thing is, for IELTS, it matters a lot, especially in especially in writing and speaking. As you can see di sini, grammar itu adalah bagian dari penilaian ya. There are 4 aspects. Fluency, this is from speaking. Fluency, kelancaran menjawab pertanyaan, dan nyambung atau enggaknya sama pertanyaan. Lexical resource itu pemilihan kata. Grammar, benar atau enggak sih grammarnya. Accuracy ya, benar atau tidaknya. Range itu sebanyak apa grammar yang kita tahu gitu. Jadi nggak cuman kalimat pendek-pendek saja. Can you show me more grammar in English? Jadi kayak kalimat yang lebih panjang, mungkin kalian bisa kasih contoh present simple, past tense, future tense, present perfect. Pakailah semua grammar yang kalian tahu, itu bisa meningkatkan nilai grammarnya. Dan yang terakhir, pronunciation. Oke, jadi masalahnya adalah sometimes kita itu tuh bikin basic grammar, basic mistakes in grammar yang kita udah bertahun melakukannya, tapi kita nggak pernah tahu ini tuh salah. Biasanya karena nggak pernah ada yang ngasih tahu, dan kita juga nggak pernah nanya orang ini benar apa salah gitu kan, because we are afraid of making mistakes. Padahal when we make mistakes, that's when we learn gitu. Jadi jangan takut ngomong bahasa Inggris karena takut salah grammar. Actually, if you make mistakes, that's how you learn. Kalau kamu nggak pernah bikin salah, nggak pernah tahu gimana cara benerinnya kan. So the first step to know how to fix your grammar mistakes is making your grammar mistakes. Please make them. Okay. In my class, we do have a special class to learn about how to fix your grammar mistakes and how to choose specific vocabulary for IELTS. Namanya kelas IELTS Ready, dan ini tuh cocok banget for beginner students. Now we'll talk about that later. Now let's move on to the mistakes that I see people every day makes, trusting everyone on the internet. Okay, jadi banyak banget ya sekarang orang yang nge-share tips IELTS. If you are on Threads or on TikTok, you don't know who they are, tapi mereka nge-share tips seolah-olah they're the experts. You never know which one to trust. So my suggestion is you need to trust just one person. Okay, kalau not one usually ya. Kalau for IELTS there are 2 official resource, IDP or British Council. Jadi no matter who they are, what they say, kalian harus cek lagi ke official resource of IELTS, British or IDP. Can you trust me, Stasia? Don't trust me 100%. I can make wrong mistakes. Ya, when I make content, bukan saya yang edit semuanya dari awal sampai akhir. Maybe one of my social media team made mistakes in the caption or something. So don't always trust someone you see on the internet. You always have to check from the official resource. Okay, your teacher can also make mistakes. Okay, so always check with the official resource. Remember that if you trust the wrong person, misalnya dia nggak pernah tes IELTS sebenarnya, so this person don't know what they're talking about. Okay, or mereka mungkin tidak pernah tes IELTS, mungkin juga belum pernah ngajar IELTS, ya kan? Mereka baru tes IELTS doang sekali, dapat band tinggi, tiba-tiba bikin kelas IELTS. Not really the best person to trust. Oke, carilah guru yang udah pernah tes IELTS, dan tesnya juga recent ya, bukan yang udah pernah tes IELTS tapi 10 tahun yang lalu. Nggak bisa. Pokoknya harus guru yang ya atau nggak pernah terdengar ngomong dalam bahasa Inggris. Careful. Bisa nggak sih orang yang bukan
dari lulusan bahasa Inggris ngajar IELTS? Bisa. I met a lot of people who teach IELTS. They're not from English education background, but they are good at teaching. Oke, jadi bukan berarti orang yang lulusan bahasa Inggris juga bagus ngajar IELTS. Enggak juga. So you really have to check the way they teach. You need to find the testimonials maybe from their websites. What's most important, I think what is the most important part is to see the content they make. You check it again with the official resource. If you see that most of their contents are valid, you can trust this person. Okay. Always trust your instinct. If you know something is wrong, then don't invest your time and money to this particular person. Okay. If you waste your time, your life is your time, right? Your life is wasted. Okay. I met people who took IELTS udah sampai ada yang 10 kali tes IELTS. Can you imagine the financial burden and also the cost of time that is wasted for that? Jadi hati-hati sekali memilih tutor untuk IELTS. Okay. And I take it really seriously because I know that IELTS is very expensive now. Sekarang 3,5 kan because of the dollars. Jadi when I start thinking English, I genuinely want to help people to ease that burden. Jadi sekalinya tes tuh langsung lulus gitu. That's what we hope. That's why in Thinking English, we nurture our clients. We're actually the one who tell them you can take the test now or don't take the test yet. We never ask them to ya udah tes aja sekarang when we're sure they're not there yet gitu. Jadi hati-hati ya sama tes IELTS, kayak yang kata Kak Utari bilang tadi, don't rush, jangan buru-buru. Prepare at least a year for IELTS before you decided to take the test or to study abroad. Okay. Nah, pernah nggak sih dengar ini katanya tes di IDP lebih gampang daripada tes di British Council, atau tes di Bali, IELTS Bali lebih gampang daripada di sini gitu. Next time di sini aja. That's hoax. Ini juga pokoknya yang seperti ini, they're all hoax. Okay. If you know, if you heard something like this, again, check with the official. Bener nggak sih? If they don't mention it in the official official website, then there are hoax. Okay. Terus, I want you to manifest studying abroad. Okay, that you're finally in your dream university, happy studying what you love, fully funded by a scholarship or with your parents' scholarship, not worried about money. The way I think I always manifest studying and living in the UK since I started reading Harry Potter. So I manifested this for I think more than 10 years. Jadi I truly believe if you believe in yourself and in your dream, you can have a growth mindset. Jadi bukan kayak nggak bisa, kayaknya bahasa Inggris itu susah, IELTS susah banget, kayaknya aku nggak bisa. But you do have, if you really want to study abroad, you need to have a growth mindset. Kita bisa gitu. Sekarang nggak bisa, tapi nanti bisa. Okay. Alright. So if you got trapped in IELTS myths, this is very important. You're going to take the test again and again. Mungkin akan wasting more than 10 million rupiah. You are going to miss university and scholarship deadlines. But maybe you meet the scholarship deadlines, tapi terbuang fundingnya karena tidak sempat apply ke yang lain-lain karena terlalu capek ngurusin IELTS doang gitu. Jadi jangan waste a lot of time and money for something that you can prepare a year before ya. Biasanya yang seperti ini tuh kalau kalian buru-buru gitu. Tiba-tiba kan katanya IELTS LPDP mau buka nih bulan depan. Aku mulai belajar IELTS bulan ini biar bisa apply LPDP bulan depan, tapi levelnya masih beginner banget kan, nggak mungkin ya. Don't waste this much. Okay, in this economy, right? If you get trapped in IELTS myth,
you can apply to scholarship, maybe because you're over the age limit. Nah, ini ya something yang we have to take into considerations. Biasanya scholarship itu punya age limit. Okay. Terus the more we see people, kok temen aku udah kuliah aja ke luar negeri, the more we feel bitter. Okay. The more we doubt ourselves. So if you get trapped in the midst of IELTS, if you doubt yourself, you're going to be a bitter person, insulting people who study abroad, and you blame the whole entire world for your own mistakes. Don't do that. Okay? Alright, jadi kelas IELTS di Thinking English itu we have 3 kinds, the IELTS Ready that I mentioned for beginners. We are focusing on grammar and topic-specific vocabulary for IELTS. Sementara untuk teman-teman yang sudah level upper intermediate, you can choose to take IELTS intensive class. We're going to move away from grammar things to the strategy to reach band 6.5 to band 7. Okay, ini kelasnya lebih kecil, semi-private. Yang ini small group, 12 people, 100% in English. Because everyone who is already at upper intermediate level should be comfortable talking in English. And then, kalau kalian ngerasa butuh extra help, you can use IELTS evaluation or IELTS consultation with me. It's one-on-one. Biasanya, I offer this to people who are going to take their IELTS test in the next 2 weeks or within 1 month. Jadi bisa either mau speaking aja or writing aja, you can do it. This is, it should be updated, it should be 45 minutes, not 30. Okay, one-on-one with me. Nah, jadi yang aku bilang tadi, you will have voucher discount untuk kelas Thinking English. You can use it for every class ya, bisa buat IELTS Ready, IELTS Intensive, and IELTS Evaluation. All I ask you to do is to share your experience in this webinar. Tag us on Instagram story. Kak Yunis, can you put your Bisalah Instagram username, and Kak Utari, can you also put Mula username in the Zoom chat so that they know how to tag us? Okay. All right. I think that's all for me. If you have questions about IELTS, I'm happy to answer. Yeah, thank you very much, Ms. Tasha, for sharing. Jadi teman-teman, kita udah dengar ya dari Coach Utari dan juga dari Ms. Tasha. Kira-kira siapa nih udah siap untuk lanjut next step-nya? Boleh dong share di chat. Kalian kira-kira mau kemana nih? Mungkin boleh di-share kali goals-nya apa? Yes, boleh banget. Atau mungkin udah, yes, atau mungkin udah tahu nih mau belajar apa dan di mana. Boleh banget share di chat atau boleh raise hand kalau mau langsung open mic. I think while we're waiting for the questions, I want to share this slide. Wait, this is manifesting slide that I usually ask my students to say it with me. Can you see the slides? Yes, bisa. Okay. Yes. So I know you're not on. Your microphone is not on right now, but I want you, regardless, I want you to say it, right? Jadi jangan cuma dibaca dalam hati. You really do need to say it. This is such a great idea. Yeah. For me, next year I will study abroad in the UK again. I don't know how, but I will. PhD? Yes, maybe. Anyone? You can use this, the first sentence if you want. You can say next year, I will study abroad in, and then you use, then you put your own, the country that you want. Adakah pertanyaan? Boleh langsung. Mumpung ada narasumbernya, jadi boleh langsung nanya. And of course, setelah ini pastinya teman-teman yang ada di sini boleh
melalui Faris nantinya dari tim Bisalah bisa dikoneksikan ke Miss Tasya dan juga Miss Utari dari Mula Study. Of course, we are here to help you achieve your dream to study abroad. And everything, I mean, every time I talk about going abroad to study, I know that it is actually quite a process, right? So it's not something that you want today and then it's going to happen tomorrow, but it is definitely possible. And then with the right help, of course, you can reach what you need. It just needs determination from your side, and also now you have the help that you need. We have Fitria Jamal. Ya, boleh langsung tanya. Mau tanya ke siapa? Halo semuanya. Hai. Kak Yunis, aku ada pertanyaan dong buat Kak Tasya. Ya, go ahead. Kalau misalnya kita benar-benar baru mulai lagi untuk mempersiapkan bahasa Inggris, jadi IELTS kan cukup rumit ya, dan banyak hal yang harus basic-basicnya itu kita harus pegang dulu supaya nanti belajar IELTS-nya tuh nggak keteteran. Saya sudah pernah coba pelajari IELTS dan ternyata kalau misalnya hal basicnya itu kita belum menguasai, benar-benar akan kesulitan untuk mengikuti begitu. Nah, apakah kita bisa langsung saja misalnya ambil take course untuk IELTS-nya? Iya, boleh. Ambil untuk course-nya IELTS langsung, atau sebaiknya kita pelajari dulu nih untuk basic bahasa Inggrisnya, nanti misalnya basic grammar-nya sudah cukup menguasai, kemudian vocab-nya cukup banyak dikuasai juga, baru ambil untuk atau apa itu kursus ataukah sebagainya itu yang spesifik ke IELTS begitu, supaya kitanya benar-benar bisa mengikuti pelajaran IELTS-nya itu dengan baik. Terima kasih. Yes, thank you, Kak Fitria. That was a really good question. People actually asking us a lot when they first come to our chat ya. Mereka nanya dulu harus mulai dari mana gitu. Kalau di IELTS di Thinking English, we start with IELTS Ready. Yes, jadi kita pelajarin dulu grammar sama vocabulary-nya kita coba luaskan gitu ya. We add more vocabulary for IELTS dan grammar yang nggak sekedar grammar aja, tapi grammar for IELTS. Oke, jadi itu dipersiapkan dulu basic-nya, lalu setelah after you do the pre-test and post-test, kita kan bisa lihat apakah nilainya sejauh mana nilainya meningkat. Biasanya itu kalau di IELTS Ready dari nilai 4 setelah ikut kelas IELTS Ready, mereka bisa naik 1 band score, jadi kayak dari 4 ke 5 gitu misalnya. Nah, dari band 5 ini, kalau misalnya mau ikut kelas IELTS intensif, bisa, tapi paling naiknya cuma 1 juga gitu. Tadi dari band 5 ke band 6 gitu kan. Nah, nanti tuh band 6 ini sudah cukup apa belum untuk daftar ke universitas yang kalian mau. Some universities do accept band 6 overall, or maybe some scholarship do accept band 6. Jadi the longer your preparation time, the more easier it is for you to reach your band score gitu. But yes, mulai dari kelas yang paling basic sebelum masuk ke kelas intensif yang sudah membahas just the strategy, just the application gitu. Okay, I think that answers the question. Ya, Mbak Fitria, apakah cukup menjawab? Adakah follow up question? Oke, menjawab sih. Jadi tergantung nanti course kita lihat lagi ya. Misalnya kalau di Think English ini berarti memang di level beginner juga itu bisa langsung ambil kelasnya berarti ya kata saya. Iya, karena kita udah dispesifikkan grammarnya itu grammar bukan grammar for general but grammar for IELTS gitu.
Jadi tetap bisa belajar IELTS walaupun dari level belajar grammar dulu. Latihan-latihannya itu nggak cuma grammar sama vocabulary, but also ada latihan speaking, listening, reading, and speaking, soal-soal IELTS. Tapi fokusnya tuh dibanyakan di grammar sama vocabulary, the choice of grammar and vocabulary you use. We actually have students to clients from Mula Study right now studying IELTS Ready class with us. Boleh nyambung ke nggak, Kak Yuni? Gimana? Boleh saya sambung langsung ke Kak Utari nggak? Sure, Kak Yuni. boleh. Ya. Kak Utari, maaf teman-teman, aku sekalian nanya juga boleh ya? Kalau misalnya kita memang prepare untuk studinya itu dengan beasiswa, dari persiapan jenis-jenis persiapan yang tadi Kak Utari jelaskan, aku tuh agak bingung memikirkan mana yang lebih dulu. Satu, apakah persiapan persiapan dokumen dan sebagainya, tentu juga termasuk bahasa Inggrisnya, atau salah satu hal yang krusial yang harus kita siapkan itu research. Jadi kalau misalnya kebetulan aku kan untuk ke jenjang magister. Nah, apakah kita perlu memikirkan terlebih dahulu research apa yang mau kita ambil, kemudian apa yang mau kita presentasikan, sehingga untuk apply beasiswanya itu nanti bisa diterima gitu. Jadi selain kalau misalnya alasan kita untuk ambil kuliah master itu selain misalnya kita tujuannya ya sebatas karir misalnya, tapi karena kita apply-nya melalui dengan beasiswa, apakah penting buat kita untuk juga memikirkan research yang akan kita lakukan nanti di perkuliahan itu seperti apa, itu juga menentukan atau tidak. Terima kasih. Oke, thank you Kak Fitria untuk pertanyaannya. Aku masih kelihatan kan ya? Dan kedengeran nggak? Masih. Iya, jadi emang persiapan study abroad, apalagi beasiswa itu emang menurut aku kompleks ya. Karena kan aku juga background-nya itu sebenarnya nggak lewat beasiswa gitu. Jadi, tapi di Mula Study kita menyediakan program mentoring beasiswa. Dan dari sana aku ngeliat gimana kompleksnya mempersiapkan beasiswa dan juga dokumen-dokumen lain seperti IELTS. Jadi banyak banget mentees tuh yang bingung, aku harus prepare apa dulu ya Kak gitu. Aku sering banget dengar mereka menanyakan hal itu ke mentors di Mula gitu. Sebenarnya balik lagi sih ke masing-masing individu ya. Kalau misalnya kalian ngerasa IELTS kalian itu masih jauh banget dari skor yang kalian butuhkan, I would say ada baiknya fokus ke IELTS dulu gitu, karena untuk mencapai target skor IELTS itu butuh waktu yang lumayan lama. Sedangkan preparation beasiswa memang juga bagusnya kalian persiapkan sedini mungkin. Tapi untuk mentoring beasiswa, aku bisa bilang kalian bisa kalian lakuin beriringan. Karena kalian nggak selalu harus misalnya nggak harus setiap minggu mentoring sama mentornya gitu. Di Mula Study kalian bisa ambil fleksibel sesinya. Gitu. Jadi misalnya kalian masih mau coba-coba dulu kayak 3 sesi untuk fokus di esainya dulu gitu. Jadi pas sesi pertama dapat feedback dari mentor, ternyata feedbacknya banyak banget. Di esainya banyak banget yang harus direvisi dan lain-lain. Mungkin kalian perlu waktu 2 minggu, 3 minggu untuk revisi esai kalian. Dan setelah itu baru bisa mentoring lagi untuk sesi yang kedua. Setelah itu ternyata masih banyak lagi nih revisi esainya. Jadi bisa seperti itu di Mula Study gitu. Jadi menurut aku sih kalau kakaknya apply beasiswa,
dan ngerasa IELTS-nya masih sangat jauh dari yang dibutuhkan, I would suggest fokus di IELTS dulu. Setelah itu baru lama-kelamaan ke beasiswanya. Itu. I hope that answers the question. Menjawab. Terima kasih, Kak Utari. Thank you, Kak Fitria. Mungkin ada lagi. Halo Kak, izin boleh tanya ya? Yes, silakan Kak. Ya, buat Kak Utara juga buat Kak Tasya sih yang udah pernah. Oh ya sebelumnya kenalin dulu saya Ayu. Terus ada yang ingin saya tanyain Kak, kan Kakak ini udah berpengalaman nih kuliah di luar negeri. Kira-kira bisa ceritain sedikit nggak sih di sana itu kuliahnya seperti apa gitu? Karena kan saya rencananya mau master degree dan S1 saya udah hampir 10 tahun yang lalu, jadi rasanya pengen mulai lagi, ada keinginan banget buat mulai lagi, tapi kadang-kadang ada juga ketakutan, bisa nggak ya gitu. Mungkin bisa ceritain eh, apa namanya suasana atau pengalamannya pas kuliah itu di luar negeri seperti apa gitu, tekanannya seperti apa sih gitu. Makasih Kak sebelumnya. Oke, siapa dulu yang mau jawab? Coach Tarin dulu atau mau Miss Tasya yang jawab dulu? Oke, aku dulu ya. Thank you, Kak Ayu. Jadi, this is one of the questions I love. Jadi, to remind myself about my experience abroad. Jadi, yang bikin aku sebenarnya nggak terlalu kaget ya karena mungkin aku dulu jurusan bahasa Inggris. So, when I started my study in the UK, kan nanti full bahasa Inggris kan. So, I'm not really surprised because that's how I was taught in undergraduate degree. Jadi dosen-dosen aku tuh full berbahasa Inggris di kelas, jadi nggak terlalu kaget. Yang what I can tell about others perspective, suamiku dari arsitektur ITB, masuk ke UOB di universitas yang sama seperti aku, jurusan project management. Terus dia bilang, beda banget sama cara dia kuliah S1 dulu. Karena kalau waktu S1 kan dosennya ngasih tugas nih gitu kan, kerjain. Terus bisa ngerjain bareng gitu dengan teman-teman. But in the UK, sebelum mulai kelasnya, there are a lot of things that you have to read. Jadi ada 10 artikel yang kita harus baca sebelum kelasnya mulai. Terus begitu kelasnya mulai, dosen itu tuh jarang presentasi gitu. Kalau di S1 kan kayak presentasi ini terus ngerjain tugas kelompok. Jadi kayak lebih ke ya udah baca chapternya kan. Sekarang coba kamu jelasin apa yang kamu pahami dari artikel ini gitu. Tiba-tiba. So that was for my husband experience. That was rather shocking for him karena kayak mereka itu sejarang itu ditanyai pendapat gitu. Nah, sementara di UK itu the lecturer wants us to speak more. We actually have more time to listen to our friends talking than the lecturer talking. Jadi lebih ke discussionnya tuh benar-benar two ways discussion, not one way lecture gitu kan. Kerja kelompok ada, cuman the challenge is you're going to be working with people from different countries. Jadi aksennya macam-macam gitu kan. So that's another challenge for me. At that time I was working with people from other Asian language kayak Chinese, Indian, so a lot of mix of accents. So agak susah buat kita untuk memahami pengucapan masing-masing gitu. Tapi ya bisa dijalani kok, nggak harus takut. But everyone is struggling. Jadi you can always what I really like about studying abroad is help is very easy to get. If you have problems, you can always ask the lecturer, and they're really keen to help you. You can also, if you have emotional problems, ada I think free counseling. Aku nggak tahu ya kalau ada ya di Australia. Kalau di UK ada free counseling untuk students. I use that waktu lagi struggling with essay and tesis akhir ke psikolog di universitas. Okay.
I want to hear from Kak Utari about Australia. Oke, thank you Kak Tasya for sharing your experience. Aku langsung aja ya, karena aku backgroundnya SMA kan, SMA, and then terus S1 di Australia. So jadi aku nggak ada ekspektasi apa-apa sih gimana awalnya di sana. Cuman ternyata pas sampai sana banyak banget culture shock yang aku alami. Itu ternyata it's funny karena aku kira dengan IELTS score aku yang udah mencukupi waktu itu nggak berarti aku bisa menggunakan bahasa Inggris pada saat itu dengan lugas gitu. Kayak ternyata tuh in real life atau di lapangan tuh nggak sama gitu sama IELTS test gitu. It's funny gitu. Dan aku juga pengen banget wanti-wanti students yang mau studi ke luar negeri. IELTS itu tuh IELTS is a test, I would say IELTS is a test, but English is a habit gitu. Jadi English itu kebiasaan. Kayaknya banyak students di luar sana tuh they make the same mistake kayak aku, thinking that my IELTS is done, terus and then that's it, nggak ada practice English lagi. But actually you need to practice your English every day, every single day, all the time. Jadi pas sampai Australia aku lumayan kaget gitu, agak kagok untuk ngomong bahasa Inggris, and then juga dengerin lectures di kelas itu kan mereka punya aksen yang beda-beda juga ya, and then Australian accent is very hard, I would say. Jadi awal-awal lumayan struggling, tapi untungnya yang aku suka di Australia itu banyak banget ada international students di sana. Jadi dan international students yang ada sama kita di kelas yang sama itu umurnya beda-beda. Waktu itu ada yang umurnya udah jauh di atas aku, udah umur 30, bahkan dia udah punya banyak work experience. Udah ada yang pernah belajar di berbagai negara. Jadi kayak kalian bakal ketemu orang-orang yang dari different backgrounds and different age, dan semuanya sih pengalaman aku baik-baik banget, very helpful. Terus seperti yang Kak Tasya bilang tadi, di Australia juga ada support, kayak support is always available, bahkan support secara psikologis ya. Menurut aku itu penting banget sebagai international students punya support, mental health support. Jadi ada free counseling di setiap kampus juga. Great. Kalau aku boleh menambahkan sedikit ya. Tadi dari beberapa yang sudah bertanya juga, aku lihat bahwa ada benang merah nih antara beberapa orang yang sudah bertanya di sini ya. Ada keresahan gitu, kayak bisa nggak ya, can I keep up with this gitu kan. Terus kayak merasa bahwa proses kuliah itu udah 10 years ago gitu kan, kayak can I keep up with that gitu. I think one thing that I can share adalah pada saat kita ngambil IELTS test misalnya, pada saat kita lagi preparation untuk IELTS, sebenarnya itu adalah teaser untuk kita kuliah di luar negeri. Itu menurut aku adalah sebuah teaser sih. Aku pribadi itu belum pernah ke luar negeri untuk kuliah gitu kan. Tapi dari persiapan IELTS, dari mengajar IELTS bahkan, terus aku pernah sekali preparation untuk ngambil GMAT test. Itu juga sulitnya luar biasa, itu jauh lebih kompleks lagi. Itu bahkan ada matematikanya, ada aritmatika, trigonometri dan lain sebagainya. Tadinya aku pikir bahwa matematika aku bakal rendah nilainya. Ternyata justru dari segi bahasanya yang verbal reasoning dan lain sebagainya itunya tuh yang rendah nilai aku di persiapan GMAT waktu itu. Tapi dari situ meskipun I spend a lot of money to prepare and also to take the test for GMAT, nilainya tidak sesuai dengan yang aku butuhkan supaya aku bisa masuk ke MBA school waktu itu. Tapi dari situ aja aku belajar banyak hal tentang
cara berpikir dari tes itu sendiri, gitu. Jadi, contohnya aku ngambil contoh GMAT ya. Nah, GMAT test itu adalah kita diberikan opsi yang semuanya semuanya nggak masuk akal, atau semuanya masuk akal, gitu. Jadi kayak kita harus menimbang antara yang semua yang bagus atau semua yang jelek, gitu. Nah, tapi kan, pemahaman aku adalah ini GMAT kan untuk kita masuk ke MBA ya, yaitu Masters of Business Administration, di mana pada saat kita melakukan suatu bisnis, suatu usaha, pasti akan ada kondisi-kondisi seperti ini, di mana kita dihadapkan pada pilihan yang semuanya, punya resiko misalnya. Tapi yang kita pelajari adalah bagaimana caranya kita mengambil keputusan yang resikonya paling kecil. Atau kita kita diberikan, opsi bahwa, oh ini akan ada, konsekuensi-konsekuensi tertentu, tapi kita harus milih dari semua ini mana yang paling menguntungkan untuk long term misalnya. Nah itu yang satu hal yang menurut aku, menarik sekali hanya dengan mengerjakan tesnya aja pun, itu kita udah dapat sesuatu gitu. I think that is something that, people need to understand. Pada saat kita ngambil IELTS test itu, yes kita mau hasilnya, tapi sebenarnya dari proses belajar dan mempersiapkan IELTS itu pun kita sudah bisa mempersiapkan diri untuk, oh nanti tuh contohnya listening, section 4. Nah itu kan lecture kan. Itu kan bener-bener lecture yang 5 minutes misalnya. Nah itu kan bener-bener, oh nanti tuh pada saat aku berkuliah di sana, ini nih yang akan terjadi gitu. Diskusi antar murid, antar mahasiswa, antar dosen dengan mahasiswa dan lain sebagainya. Oh, ini nih lebih kurangnya seperti itu. Jadi, mungkin mindset kita harus diubah bahwa IELTS itu bukan, penghalang yang tadi Tasya udah bilang, tapi ini lebih ke, oh this is like a window for me to know how it's gonna be like di sana gitu. Jadi kayak, enjoy the process I would say, dan jangan dibawa stres meskipun I know it's easier said than done. Tapi beneran kalau untuk aku pribadi sih aku selalu look forward to the reading passages. Karena itu menarik sekali kadang-kadang aku merasa bahwa, reading passage contohnya, itu ada membahas hal-hal yang nggak pernah terbayangkan sebelumnya sama sekali di kita, karena mungkin di sekolah, di sistem pendidikan di Indonesia kita nggak pernah bahas itu misalnya. Misalnya, sejarah internasional contohnya, atau, suku Maya di tahun berapa before century, you know, like before Christ, something like that. Nah, itu adalah hal-hal yang mungkin kita nggak pernah dapat sebelumnya, tapi hanya dengan mempersiapkan IELTS test itu kita dapat gitu. I think, itu mungkin bisa menjadi, salah satu yang bisa kita lakukan, untuk para peserta di sini juga, supaya bisa lebih, apa ya, lebih menikmati prosesnya dan pada akhirnya, eee, hasil itu kan tidak mengkhianati proses ya, gitu. 1 step ke depan aja udah banyak pelajaran yang bakal didapat dari prosesnya. Yes, I would say so. Apalagi untuk kita yang mungkin, eee, mengikuti proses perkuliahan itu 10 tahun lalu, yang di mana setelah itu, the past 10 years ya kita sibuk dengan daily lives, apalagi yang sudah berkeluarga dan lain sebagainya gitu kan. So, and this is why we have this webinar, this discussion, supaya, para expert yang di sini juga yang sudah berpengalaman dan juga punya resources-nya, untuk bisa membantu teman-teman di sini untuk bisa mulai lagi, bisa ke luar negeri, untuk berkuliah, gitu. Oke, is that all? Oke, karena kita ini sudah overtime ya sebenarnya, tapi terima kasih sekali untuk semuanya yang sudah berinteraksi dengan kita juga, this is exactly what we want to have discussions, real discussions daripada webinar yang cuma satu arah. Karena kalau kita tidak tahu dari audience atau dari peserta itu butuhnya apa, kita juga akan sulit ya membantu ya. Tapi, dengan mengetahui struggle-nya di mana, terus apa yang kita bisa bantu dan lain sebagainya, hopefully kita bisa, memberikan bantuan yang, benar-benar bisa membawa teman-teman di sini untuk mencapai ke, impian yang teman-teman mau gitu ya. Nah, after this of course we're all going to be connected on WhatsApp group juga, semuanya sudah terkoneksi di WhatsApp group kan ya? Before we end this, kita mau kasih informasi tentang, promotion for the next 24 hours only.
Right, Faris? Can we share? Yes, Nah, give ini me one. hanya untuk peserta webinar saja dan berlaku hanya untuk 24 jam dari sekarang ya. Informasi ini akan kita share juga di WhatsApp grupnya. Dan kalau misalnya setelah hari ini nih masih ada pertanyaan yang baru muncul nantinya gitu. Of course boleh banget taruh di WhatsApp group dan Miss Utari dan juga Miss Tasha, of course me as well. We're gonna be happy to help you and answer the questions. Okay, Faris, are you ready? Yes, jadi yang tadi Yes. Miss Tasha sudah share, ini ada diskon untuk kelas IELTS preparation. Ini untuk yang IELTS intensif dan aku kasih dulu beberapa detik. Dan ini untuk yang kelas ready. Ini efektif sampai besok ya. Sampai besok malam ya. 24 hours. Jadi Yes, 24 hours. jam ini besok malam. Oke, dan satu lagi offer yang dari Mulas tadi, ini lebih lama, ini sampai akhir bulan Juni, aku bantu share ya. Nanti kalau ada yang ketinggalan untuk detailnya boleh banget chat aja di WhatsApp grupnya, nanti akan kami bantu kasih linknya. Thank you. Okay, is that all, Faris? Yeah. Okay, so before we close this, dari Tasha dan juga dari Utari, maybe do you have closing statements from both of you? I'm preparing mine, so maybe Utari should go first. Apa ya, yang spontan aja kali ya. I mean, based on my experience, karena aku mulai prepare study abroad itu setahun sebelumnya, jadi I would say prepare sedini mungkin dan secepat mungkin, karena study abroad preparation itu nggak gampang dan nggak instan. Semuanya butuh proses dan consistency. So good luck everyone yang mau kuliah ke luar negeri. I know you can do it. I believe you can, karena aku bisa. Aku juga percaya kalian bisa. And that's it from me. Thank you. Okay, thank you very much, Utari. And Tasha? That was really well put. I would say a similar thing. I want all of us to have a growth mindset. Jadi seperti yang Yunis bilang tadi, ketika kita mengerjakan preparation for studying abroad, whether it's IELTS atau kayak nyiapin dokumen gitu kan, selalu pikirkan bahwa we're going to get there someday gitu loh. Jadi kayak always have that in your mind, that every step you take is going to get you closer to your dream university. Okay. I think that's all. Okay. Amazing. All right, that wraps up our webinar today. Please do expect more webinars in the future. Mungkin kita akan lebih spesifik khusus bahas IELTS aja, atau nanti kita akan juga have a specific webinar khusus untuk persiapan yang lebih mendetail lagi. Tapi of course kalian bisa sign up untuk mentoring session dan juga IELTS preparation dari Thinking English dan juga dari Mula Study. Okay? Alright, to close this, should we take a picture together? Boleh, kalau my pleasure, Evelyn. I hope you got something from today's discussion as well. Kalau boleh dinyalain kameranya, kita boleh take a picture. Nanti kita akan share di WhatsApp juga. Jadi boleh jadi bahan buat teman-teman yang kalau mau post di social media juga biar bisa dapat special prize dari Thinking English juga ya. Oke, boleh? Oke, hai Mbak Fitria. Hai, Kak Evelyn, Yuni. Anissa. Mbak Fitria tahu webinar ini dari mana, by the way? Dari thread-nya Kak Tasya deh kayaknya. Oke, alright. Ya, Tasya dan aku juga lumayan aktif ya di threads ya, terutama untuk So happy.
Yeah, we are quite Nggak vocal sengaja to itu debunk juga. all of those. Gimana? Nggak sengaja kayak besoknya ada webinar, aku Oh ya, akhirnya ada apa namanya? Ada itu di beranda gitu. okay, that's good. So we have to post more on Threads. Okay, all right. If that is all, thank you very much, everyone. Thank you, Tasha. Thank you, Utari as well. Dan teman-teman, Thank you. sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. Good luck, everyone. Have a nice weekend. Bye-bye.